같이 비 맞는 사람 대 비 막아주는 사람. Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing amazing. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ పిల్లలు ఈరోజు మనం కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ లో ఇంకొక టాపిక్ అది వచ్చేసి కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ చదువుకోకపోతున్నాము. ఓకే, సో కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అంటే ఇప్పుడు వరకు yesterday I told you about coordination in animals, hormones, endocrine system గురించి చదువుకున్నాము కదా. సో కోఆర్డినేషన్ ఇన్ యానిమల్స్ అయిపోయింది. నౌ వీ హ్యావ్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మీద 2 టాపిక్స్ ఐ విల్ బి కంప్లీటింగ్. ఈ రోజు ఒక సెషన్ ప్లాంట్స్ మీద. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ట్రాపిక్ అండ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఇంకొక సెషన్ ఉంటుంది ప్లాంట్స్ కోఆర్డినేషన్ లో ప్లాంట్ హార్మోన్స్ గురించి. ఆల్ రైట్, సో లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆల్ మై wonderful students joining the live. Very good evening everybody. So we have Shanti. Good evening Shanti. Hi Dinesh. Hi Manashwi. Goat Gaming. Good evening. Srinivas, Daisy, Alexander, Joshita, Vedakshiri. Okay, hi Vedakshiri. Hi Dinesh. Meghna. Hello Nana. Tarun. Good evening Tarun. Okay, nice words. Yes, Goat Gaming. Good evening Nana. Jashwant, Dileshwar. Hi Dileshwar. Hi Teja. So andariki a very good evening. So let's begin the session everybody. So coordination in plants, actually control and coordination chapter, మొత్తం ఈ చాప్టర్ యూ కెన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. యానిమల్స్ లో కోఆర్డినేషన్ ఎలా అవుతుంది, ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్లాంట్స్ లో. ఓకే, సో జస్ట్ సీ హియర్ animals lo we have studied about neuron, synapse, isn't it? So I hope neuron and synapse topic baga clear ga undi mi andariki. Inkokati entante we have studied about brain, complete internal structure of brain, diagram and parts we have completed. Okay, తర్వాత ఏంటంటే ప్లాంట్స్ లో మనం ఏం చదువుకున్నాము, ఏం చదువుకోలే, ఈరోజు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో కోఆర్డినేషన్ ఇన్ యానిమల్స్ తర్వాత బ్రెయిన్ తర్వాత వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ హార్మోన్స్ అండ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్, మన బాడీలో ఉన్న ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అండ్ ఆ సిస్టమ్స్ అన్ని వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. ఈ రోజు కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో వీ విల్ సీ ద ట్రాఫిక్ అండ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ లో ట్రాఫిక్ అండ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ గురించి విన్నారా? Yes, Tarun, you missed yesterday's class. No problem, Tarun. Samyukta, ma'am, when is class 9 session? Class 9 session, I'll do it tomorrow, Samyukta. Okay? Ee roju only me seniors వాళ్ళకే క్లాస్ ఉంది. Okay, Samyukta, tomorrow we can meet for class 9 classes. Mother, yes. దిలేశ్వర్ ఫస్ట్ అటెండెన్స్ ఈ రోజు. సరే, వెరీ గుడ్. సో చూడండి పిల్లలు, ప్లాంట్స్ లో మనం ప్లాంట్స్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు చూడండి ఇక్కడ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ పీపుల్. హౌ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ప్లాంట్స్. అసలు ప్లాంట్స్ లో కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ప్లాంట్ కి ఒక హెడ్ ఆఫీస్ బ్రెయిన్ లేదు కదా, మనకు అయితే బ్రెయిన్ ఉంది. అదర్ యానిమల్స్ అయితే బ్రెయిన్ ఇస్ దేర్. సో బ్రెయిన్ డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ ని కంట్రోల్ చేయడం, అదే కదా బ్రెయిన్ పని. కానీ ప్లాంట్స్ లో ఏమీ లేదు కదా బ్రెయిన్ ఆర్ నర్వస్ సిస్టమ్. దెన్ హౌ ఈస్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్లాంట్స్? అది మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? డూ ప్లాంట్స్ షో ఎనీ మూవ్మెంట్స్? అసలు ప్లాంట్స్ లో మూవ్మెంట్ ఉందా? యాజ్ ఏ హోల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ నాట్ మూవింగ్, రైట్? సో ప్లాంట్స్ లో మూవ్మెంటే లేకపోతే కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఎందుకని మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు మైండ్ లో. ఇంకొకటి ఏంటంటే హౌ ప్లాంట్స్ రెస్పాండ్ టు స్టిములై. ఓకే, ప్లాంట్ కెన్ నాట్ మూవ్,
But plants will have to tell about respond to stimuli na అయితే అది ఎలా జరుగుతుంది? Do you know answer to any of this question? Yes, anybody? Tarun, why you are so sad, Tarun? Okay, Tarun, you are from 9th class kada? Maybe with hormones. Yes, Ramadevi, plants ki kuda hormones untunayi nana, plant hormone. That can be one answer. Very good, Rama. Prabhas Yadav, IPS. Okay. So your future goal is IPS, to become an IPS officer. All the best, Prabhas. Hanok. Yes, Chitra. Yes, plant will show control and coordination. So chudandi ikkada. Plants actually, they do not show any locomotion. Locomotion ante movement. Plants lo emi movement undavu. That is of course there. And a plant will be there in one place na. Okay, tree cannot walk and come from Dileshwar house to Tarun's house, isn't it? Dileshwar house దగ్గర ఉన్న చెట్టు అక్కడే ఉంటుంది. చిత్ర హౌస్ దగ్గర ఉన్న చెట్టు చిత్రాస్ హౌస్ దగ్గరే ఉంటుంది. They cannot move. Okay, but they do show movement. అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ లోకోమోషన్. లోకోమోషన్ అంటే మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మూవ్ చేయడానికి లోకోమోషన్ ఉండవు, కానీ ఆ ఒక్క ప్లాంట్ లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ విల్ బి దేర్. అంటే ప్లాంట్స్ బ్రాంచెస్ మూవింగ్ ఆర్ ప్లాంట్ లీవ్స్ మూవింగ్ ఆర్ ఇంటర్నల్ మూవ్మెంట్, దే విల్ బి దేర్. ఓకే, లెట్ us see that. చూడండి ఇక్కడ. So movement in plants are basically of two types. What are they? Growth independent movement and growth dependent movement. Okay. Yes, Rama, your answer is right only. Neela, Niharika, hello iddarki. Samyukta, one doubt. Even though I am from 9th, the difference between cytoplasm and protoplasm. Samyukta, cytoplasm, protoplasm clear ga nenu cell video lo explain chesanu. You please watch that once. Okay, very very important topic adi. So cytoplasm is something without the nucleus, and cytoplasm plus nucleus completely it is the protoplasm. Okay, so inside the plasma membrane, this is cell, right? Plasma membrane. Plasma membrane lopala, this complete part, what is this? Okay, and if you have nucleus here, if you remove the nucleus, excluding nucleus, including nucleus, so one is protoplasm, one is cytoplasm. Okay, Anita blocks, yes. Pooja Kumari, good evening. So ikkada two types of movements can be seen in plants. One is growth independent, another one is growth dependent. So growth independent, growth dependent, ఇవన్నీ మూవ్మెంట్స్ ఏంటి? లెట్స్ స్టడీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో చూడండి పిల్లలు, మీకు ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఇది రిపీటెడ్లీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ కాదు, కానీ అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నారు. సో మీ లక్ బాగాలేకపోతే ఇది అడిగేస్తారు. మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ట్రాపిక్ అండ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. సో బెటర్ యూ స్టడీ దిస్. ఓకే, సో ఒక మూవ్మెంట్ పేరేంటంటే నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ఇంకొక మూవ్మెంట్ పేరేంటి? ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ దే ఓన్లీ ఆస్క్ అబౌట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు 4 మార్క్స్ లో. లేకపోతే కంప్లీట్లీ మూవ్మెంట్ అంటే నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ప్లస్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ బోత్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, అది కూడా అడుగుతారు. ఆల్ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. చిత్ర, యూ రిమెంబర్ మిమోసా పుడికా? ఎస్, మీలో కొద్దిమంది మిమోసా పుడికాని సమోసా పుడికా చేసేసారు ఇన్ ద సమ్మర్ హాలిడేస్ క్లాసెస్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ సమోసా, ఇట్స్ మిమోసా ఓన్లీ. వైష్ణవి, రమాదేవి అంటే వైష్ణవియా? సరే నాన్న. What is touch me not plant? చెప్తాను Hanok. Listen everybody. So what are the two types of movement in plants? One is tropic movement, another one is nastic movement. So two types of movements in plants, trophic and nastic. All right everybody. Nastic movement ante adi growth independent movement.
ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్ అంటే అది గ్రోత్ డిపెండెంట్ మూవ్మెంట్. ఆల్ రైట్, గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్, గ్రోత్ డిపెండెంట్. గ్రోత్ మీద డిపెండ్ అయితే అది వచ్చేసి ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్. గ్రోత్ మీద డిపెండ్ అవ్వకపోతే దట్ ఈస్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. సో క్విక్లీ చాట్ బాక్స్ లో అందరు నాకు చెప్పేసేయండి, వాట్ ఆర్ ద 2 టైప్స్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఎస్ ఎస్, టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, మిమోసా పుడికా, అవన్నీ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ బీ విత్ మీ ఇన్ ద టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. Hi Revant, Kumar, yes, I think I missed your doubt in Telegram. Ninnane doubt chusanu kani somehow I have missed it. So I'll get back to you after the class. Okay, class tarvata nenu cheptanu, chustanu doubt enti and cheptanu. Sarena Revant? Shanti. Yes, yes, everybody. Where are you? Come on, answer me. What are the 2 types of movement in plants? Okatemo nastic, inkokati trophic. Okay, so which is growth independent? Nastic is growth independent and trophic is growth dependent. Prabhas Yadav, very good Prabhas. Hi Kunni. Karthik, good evening. Shrinu, hello. అందరు లేట్ గా జాయిన్ అవుతున్నారా ఈరోజు? అండ్ సెషన్ ని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా లైక్ చేసేయండి నాన్న. సెషన్ మీరు ఎంటర్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు అటెండెన్స్ ఇచ్చేసేయండి. అటెండెన్స్ అంటే లైక్ చేయడం ఇస్ ద అటెండెన్స్ ఫర్ ద క్లాస్. అప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది కదా హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అటెండెడ్ ద లైవ్. ఎస్ గాయత్రి. చిత్ర, వెరీ గుడ్. గ్రోత్ డిపెండెంట్ వచ్చేసి ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్, గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ వచ్చేసి నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. సో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం నాన్న ఇక్కడ. సో ఇది ఫాస్ట్ ఇన్ యాక్షన్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? నాస్టిక్ మూవ్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇన్ యాక్షన్, చాలా ఫాస్ట్ యాక్షన్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటి? ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్. అఫ్ కోర్స్ ఇది స్టార్టింగ్ లోనే చూసుకున్నాము కదా. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్. దెన్ ఇది నాన్ డైరెక్షనల్. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ నాన్ డైరెక్షనల్. ఓకేనా? అంటే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లోనే జరగాలని ఏమి కండిషన్ లేదు. ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి? సో సెకండ్ ఇస్ గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్, థర్డ్ వన్ ఇది నాన్ డైరెక్షనల్. నెక్స్ట్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఎ స్టిములస్. సో దిస్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఎ స్టిములస్. ఏదైనా స్టిములస్, ఎక్స్టర్నల్ స్టిములస్ ఉంటేనే ఆ స్టిములస్ కి రియాక్షన్ లాగా, రెస్పాన్స్ లాగా ఈ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, పూజా కుమారి, సర్క్యులేషన్ బ్లడ్ గురించి చెప్పండి మ్యామ్. పూజా కుమారి, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ లో ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాను. ప్లీజ్ సీ ద చాప్టర్ 1 షార్ట్ కూడా ఉంది. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, కార్డియాక్ సైకిల్, అవన్నీ వీడియోస్ ఒకసారి చూస్తే అన్ని కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకే పూజా. మదన్, ఎస్. డీనో, బయో ఎగ్జామ్ FA1 అయిపోయిందా? అయితే ఎవరెవరికి FA1 ఎగ్జామ్ అయిపోయింది ప్లీజ్ షేర్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ మీ. నేను లైవ్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ క్యాన్ సీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్. నాగవేణి, వాట్ ఈస్ స్టిములై? ఓకే, స్టిములై నేను ఫస్ట్ క్లాస్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. స్టిములై అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మస్కిటో బైటింగ్ మీ. సో ఆ మస్కిటో బైట్ ఒక స్టిములై అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఆ స్టిములైకి మై బాడీ విల్ గివ్ అ రెస్పాన్స్. వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్? ఇట్ విల్ ట్యాప్ ఆన్ ది మస్కిటో. ఓకే, ఇట్ విల్ ట్రై టు బీట్ ఇన్ దట్ ప్లేస్, ఆర్ ఇచ్చింగ్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇచ్. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద రెస్పాన్స్ మై బాడీ ఈస్ గివింగ్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ అన్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఈ పెన్ చాలా హాట్ గా ఉంది అని అనుకోండి. ఈ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ కి నేను ముట్టుకుంటే వెంటనే నేను చేయి తీసేస్తాను. సో హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ద స్టిములై. రిమూవింగ్ మై హ్యాండ్ ఇస్ ద రెస్పాన్స్. సో ప్రతి ఒక్క స్టిములైకి ఒక రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. అర్థమైందా నాగవేణి? అవును కార్తిక్, టుమారో దేర్ విల్ బి లైవ్ ఫర్ 9th క్లాస్. ఓకే, ఈ రోజు లేదు, ఈ రోజు మీ సీనియర్స్ కే ఉంటుంది. టుమారో యూ హ్యావ్. సో నా కమ్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఎగ్జామ్ లో
ఈ టాపిక్ 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు, కానీ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అడుగుతారు. ఎలా అంటే 1 మార్క్ లో, ఎంసీక్యూలో ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ మిమోసా పుడికా గురించి. ఓకే, సో టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ చూసారా మీరందరూ? సో దాన్ని మిమోసా పుడికా అంటారు, సమోసా పుడికా కాదు. సమ్మర్ హాలిడేస్ లో యూ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ సమోసా పుడికా, బట్ ఇట్ ఈస్ మిమోసా పుడికా. ఓకే, మిమోసా పుడికా సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్. టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ అంటే ఒక చెట్టు ఉంటుందనా, ఇట్లా సన్నగా దేర్ విల్ బి లీవ్స్. ఓకే, చిన్న చిన్న లీవ్స్ విల్ బి దేర్. యాక్చువల్లీ ఆ ప్లాంట్ ని ఒకవేళ మేము టచ్ చేయగానే దట్ ఈస్ క్లోజింగ్ లైక్ దిస్. మామూలుగా లీవ్స్ ఇలా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది, కానీ మనం టచ్ చేయగానే దట్ ఈస్ క్లోజింగ్. సో అది ఒక టైప్ ఆఫ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. దాన్ని స్టిములై ఏంటి, మనం టచ్ చేయడం ఇస్ ద స్టిములై, అండ్ రెస్పాన్స్ ఏంటి, అది క్లోజ్ అయిపోవడం. అది ఒక టైప్ ఆఫ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. అంటే ప్లాంట్స్ లీవ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి కదా టచ్ చేయగానే. ఓకే, క్లియర్? సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ ప్లాంట్. ఇది ఒక ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్. హ్యావ్ యూ సీన్ అట్లీస్ట్ ద ఫోటో ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్? ఇలా ఒక ట్రాప్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇన్సెక్ట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సో ఇట్ విల్ ట్రాప్ ద ఇన్సెక్ట్. ఓకే, సో వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ మూవ్మెంట్, ఈ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా మూవ్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్ ద ఇన్సెక్ట్, టేకింగ్ ద ఇన్సెక్ట్ ఇన్సైడ్. సో వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ ప్లాంట్ అండ్ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ ఆర్ మిమోసా పుడికా ప్లాంట్ లో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, క్లియర్? మ్యామ్ ఐ నో దట్ ప్లాంట్, ఐ హ్యావ్ దట్ ప్లాంట్. అవునా మదన్, మీ ఇంట్లో ఉందా టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్? మేఘన, ఈరోజు బయాలజీ ఎగ్జామ్ జరిగిందా? ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆనా. దుర్గా ప్రసాద్, గుడ్ ఈవినింగ్. మ్యామ్ బిఫోర్ 27th will you conduct live process one shot? Yes, definitely I'll conduct. Okay, what was your name, Ramadevi? I forgot. Okay, Vaishnavi. Yes, Vaishnavi, I'll conduct one shot. Mottam live process one shot before 27th. Definitely I'll do. Don't worry. Okay. అవునా? అవునవును, చిన్నప్పుడు చిత్ర చాలా మంది ఆ ప్లాంట్ తో ఆడుకుంటారు. సో అదే మిమోసా పుడికా. అండ్ మిమోసా పుడికాలో జరిగేది మూవ్మెంట్ వచ్చేసి నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్, డైరెక్ట్ గా ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు. సో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, మిమోసా పుడికా ప్లాంట్. ఓకే, కెన్ యూ సీ ద పిక్చర్? యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కొంచెం బ్లాక్ గా కనపడుతుంది బికాస్ ఆఫ్ సమ్ టెక్నికల్ ఎర్రర్ హియర్. సో ఇది వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ and this one touch me not plant. Okay, so touch me not plant leaves will be like this. So once you touch it, adi complete ga ila close అయిపోతుంది. Okay, I think మీరు చూసి ఉంటారు నాన్న. Biology is very interesting. అవును చిత్ర, biology is just super interesting. Okay ma'am, tomorrow our ma'am said that she will show you touch me not plant. Reported speech, Ramadevi, Vaishnavi. మీ టీచర్ చెప్పినప్పుడు, అది మీరు నాకు చెప్పినప్పుడు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో చెప్పాలి, ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో. ఓకే, డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కాకుండా. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ బాలాజీ. సరే, సో టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ అండ్ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్, ఇట్ ఈస్ ట్రాపింగ్ ద ఇన్సెక్ట్. Both of these plants are examples for nastic movement. So plants లో 2 types of movement గురించి మనం చదువుకుంటున్నాము. ఒకటి ఏమో nastic movement, ఇంకొకటి ఏమో what? Trophic movement. Trophic movement సెపరేట్ గా 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు, లేకపోతే రెండు కలిపి 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. కానీ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఎగ్జాంపుల్స్ యూజ్ చేసి ఏదో ఒక మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఆర్ బిట్స్ లో ఖచ్చితంగా దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆస్క్డ్. ఆల్ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో చూడండి, సో యువర్ ఫేవరెట్ సమోసా పుడికా plant, I mean mimosa pudica plant. So it is showing thigmonastic movement.
ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చూసుకుంటున్నాము, ఇక్కడ ఏం చదువుకున్నాము అంటే నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అని రిపీట్ అవుతుంది ఆ వర్డ్. సో యాక్చువల్లీ మిమోసా పుడికాలో దేర్ ఇస్ థిగ్మోనాస్టిక్ మూవ్మెంట్. థిగ్మో అంటే టచ్. ఓకే, థిగ్మో వర్డ్ ఎక్కడైనా యూజ్ అయితే దట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద టచ్ ఆర్ ద స్కిన్. సో థిగ్మోనాస్టిక్, టచ్ చేయగానే అది మూవ్మెంట్ షో చేస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ థిగ్మోనాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో వెన్ లీవ్స్ ఆఫ్ మిమోసా పుడికా ఆర్ టచ్డ్, వాటర్ మూవ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ సెల్స్ అండ్ therefore there will be collapsing of leaf. Okay, మనం టచ్ చేయగానే లీవ్స్ నుంచి వాటర్ విల్ కమ్ అవుట్, అందుకే దట్ ఈస్ క్లోజింగ్ అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? అవును జోషిత, ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 28th August. Charan Sagar ma'am, life processes and control coordination Saturday exam bits 100 marks ma'am, please important MCQ question పెట్టండి. అవునా, సరే నానా, I'll do that. So you want MCQs and bits from control coordination and life process. Control coordination bits anyway it is there today 8 o'clock 8:30 class undi. Okay, okay Daisy, yes Venkatesh, clear kada everybody? Karthik, Madan, Daisy, చరణ్, వెంకటేష్, ఐ హోప్ మిమోసా పుడికా నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ మీ అందరికీ అర్థమైంది. నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ప్లాంట్స్ లో ఇంకొక మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది, దాని పేరు ఏంటంటే ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్. ఫస్ట్ అయితే మనం నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ చూసుకున్నాము. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే ఏంటి? గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్, అది గ్రోత్ తో ఏం సంబంధం లేదు దానికి, దట్ ఈస్ గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్. కానీ ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ గ్రోత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్. ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్స్ టు అ స్టిములస్. ఓకే, ఇది కూడా స్టిములస్ కి రెస్పాన్స్ లాగా. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఏంటి? అక్కడ నాన్ డైరెక్షనల్. ఓకే, కానీ ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్ ఈస్ డైరెక్షనల్. This happens in a particular direction only. So traffic movement, nastic movement ki difference adugute rayagalugtaru kada. Okay, then traffic movement is slow in action, nastic movement is very fast in action. Meer mimosa pudica plant ki touch cheyagane adi ventane close అయిపోతుంది, such a fast reaction. కానీ ఇక్కడ traffic movement లో ఇది బాగా slow reaction. Okay, clear? Hi Apurva, you are late today, no problem. Ma'am, model paper పెట్టండి. Kuni, you want some model papers? Okay, I'll discuss some model papers also. Reepa Patel, hi Reepa. Fine. So you might have seen many climbers plants అంటే ఇప్పుడు కాకరకాయ, కుకుంబర్, సొరకాయ, లేకపోతే పంప్కిన్ ప్లాంట్స్ చూసారా? కాకరకాయ అయితే మామూలుగా ఎవ్రీబడి మైట్ హ్యావ్ సీన్ ఐ థింక్. ఓకే, సో ఆ ప్లాంట్ లో యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ సమ్ టెండ్రిల్ లైక్ దిస్. ఓకే, అంటే సపోజ్ దిస్ ఈస్ అ ప్లాంట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద లీవ్స్. సో ఈ ప్లాంట్స్ నుంచి దేర్ విల్ బి సమ్ టెండ్రిల్స్ అరైజింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ కాయిల్ అరౌండ్ ది సపోర్ట్. అలాంటి ప్లాంట్స్ లో ఓకే, సో tendrils of a climber are sensitive to support dorkagane that will simply coil around the support. Okay, so such coiling of tendrils is growth dependent. Okay, so coiling of tendril is growth dependent and that is one type of trophic movement. So actually plants lo trophic movements are of 5 types. Adi climber just oka example, just to show you that trophic movement is dependent on growth. Trophic movement dependent on growth. Okay, so let's discuss the 5 types of trophic movement in plants. Very very important for your exam. Only trophic movement explain cheyadaniki question vachinappudu idi mottham meer explain chesukovali. 5 types of trophic movements, one of the 5-star question. Okay, 5-star తినండి and 5-star questions చదువుకోండి. Ma'am, do you like కాకరకాయ? Yes, I like, and you have to like the session even if you don't like కాకరకాయ. Okay,
Come on, hit the like button and give me the attendance for today. And all the new students, you can join, subscribe to the channel, okay, and join the Telegram group. And bell icon ni kuda nokkeseyandi notifications kavalante, okay? No problem, Apurva. You are not very late. Ma'am, live process, one shot, which date? I think mostly I may do it on Saturday or Sunday, okay? Coming Saturday or Sunday roju I will be doing. All right? Daisy, bitter god చూసావా? Yes. So ఆ plant tendrils ఎలా coil అవుతుంది for support? So అది ఒక trophic movement అన్నమాట. All right? So see here. Yes, Apurva, I am doing great. How are you people? So trophic movement 5 types ఏంటంటే hydrotropism, geotropism, thigmotropism, phototropism and chemotropism. 5 types of trophic movement in plant. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా tropism word repeat అవుతుంది. సో అందుకే trophic movement. Hydrotropism, geotropism, Thigmotropism, photo and chemo. Okay, so quickly revise it. మీరు ఇప్పుడే ఆన్ ది స్పాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, క్లాస్ వింటుంటే రివిజన్ లెర్నింగ్ అన్ని చేసేయండి. సో టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ అప్పుడే. సో హైడ్రో, జియో, థిగ్మో, ఫోటో అండ్ కీమోట్రాపిజం అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద 5 ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ థిగ్మోట్రాపిజం. ఇందాక మనం థిగ్మో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ చూసుకున్నాము కదా. సో థిగ్మో నాస్టిక్ ఇస్ డిఫరెంట్. Thigmotropic is different. Thigmonastic lo we have seen Venus flytrap and also Mimosa pudica, touch me not plant. Kani Thigmotropism is something different from Thigmonastic. This is the place where many students get confused. So have clarity. Thigmonastic is different. Thigmotropic is different. Okay. Ma'am, you missed thermotropism. Thermotropism మీకు ఇక్కడ అంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ సిలబస్ లో కవర్ అయ్యలేదు నాన్న. బట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఓన్లీ హైడ్రో, జియో, థిగ్మో, ఫోటో అండ్ కీమో. హాయ్ పవన్. ఓకే, చిత్ర, డేజీ, వెరీ గుడ్. రిపీటింగ్ ద వర్డ్స్. ట్రాపిక్ మూమెంట్స్ టైప్స్ అంటే హైడ్రోట్రాపిజం, జియోట్రాపిజం, థిగ్మో, ఫోటో అండ్ కీమో. So let's begin with hydrotropism. Okay, first type hydrotropism. What is the meaning of hydro? Okay, hydro meaning enti? Common meaning of hydro. Word hydro ante enti? Ma'am, explain math similar triangles. Sai Ganesh, maths lo similar triangles Devilal sir explain chestaru. Okay, you have a separate master teacher for every subject. So you can sir explain chestaru, don't worry. Sai Ganesh, I think you are a new student. Welcome to the session. Akshay, hi Akshay, you are back. So hydro ante water. So hydrotropism will be either positive hydrotropism or it will be negative hydrotropism. Positive and negative ela ante ipudu roots will always try to move towards the water. ఎక్కడైతే వాటర్ అవైలబుల్ గా ఉంటే రూట్స్ విల్ ట్రై టు గో టు దాట్ ప్లేస్. అది ట్రాపిజం అంటే మూవ్మెంట్. ఓకే, ట్రాపిజం అంటే మూవ్మెంట్, హైడ్రో అంటే వాటర్. వెరీ గుడ్. ఎస్, దిలేశ్వర్, మదన్, చిత్ర, డేజీ, హైడ్రో అంటే వాటర్. నాగవేణి, వెరీ గుడ్. సో ప్లాంట్స్ లో రూట్స్ ఆర్ దేర్ కదా. ఓకే, సో రూట్స్ ఆర్ దోస్ పార్ట్స్ విచ్ విల్ ట్రై టు మూవ్ towards the water. Roots always try to move towards the water. What about shoot? Shoot will move away from water. Negatively hydrotropism. Okay, so chudandi ikkada oka plant lo roots what they try to do, they will try to move to the water. Ante soil lo will be water na, so it will try to reach to the water. Kani shoot enti పైన అంటే పైకి గ్రో అవుతుంది, వాటర్ ఏమో కింద ఉంది సాయిల్ లో, బట్ షూట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది వాటర్. అందుకే షూట్ లో
which type of movement is shown ante negatively hydrotrophic, negative hydrotropism, and roots lo vachesi positive hydrotropism. All right, so hydrotropism ante movement of roots towards water. Clear? Yes, Chitra. Water, gravity, light, touch and chemicals. Very good, Vaishnavi. Apurva, TGCPH. Avuna? Okay. So Apurva is creating mnemonics for remembering the tropic movements. So hydrotropism lo example chuddam okasari. You might have seen itla round ga oka this one emantaru device laga, like not device. Our mothers will be using this in the kitchen, right? So దీన్ని sieve అంటారు. sieve అంటే ఏదైనా క్లీన్ చేయడానికి. సో పైన there will be a boundary, దానికి ఒక బౌండరీ లాగా ఉంటుంది, and she'll use to clean rice or dal. Yes, so ఆ sieve కింద ఇట్లా మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అది దాన్ని మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే సాయిల్ తో ఫిల్అప్ చేసేయండి. సాయిల్ తో ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత ట్రై టు పుట్ సమ్ సీడ్స్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో సీడ్స్ అండ్ స్ప్రింకిల్ సమ్ వాటర్. జర్మినేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. జర్మినేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు గ్రీన్ కలర్ షూట్ పార్ట్ విల్ ట్రై టు గో అప్. ఓకే, ఇట్ విల్ ట్రై టు గ్రో అప్వర్డ్. అండ్ రూట్స్ ఏంటి, ఇట్ విల్ ట్రై టు గో డౌన్వర్డ్ అఫ్ కోర్స్. ఓకే, సో రూట్స్ విల్ ట్రై టు గో డౌన్, బట్ అది ఇట్లా హ్యాంగ్ అయి ఉంది కదా పైన. సో రూట్స్ కెన్ నాట్ కమ్ డౌన్, సాయిల్ లేదు కదా. సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద sieve. ఆ సిచ్యువేషన్ లో విచ్ ఎవర్ రూట్స్ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ లైక్ దిస్, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు బెండ్ అండ్ గో బ్యాక్ టు ద sieve. అంటే ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ లైక్ దిస్, బట్ ఇట్ విల్ టర్న్ బ్యాక్ అండ్ గో టు ద sieve అగైన్. సో ఇది హైడ్రోట్రాపిజం ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ మనం ఏం చూసుకుంటున్నాము అంటే రూట్స్ కిందకి వచ్చింది కానీ వాటర్ అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి అగైన్ ఇట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు గో నియర్ వాటర్. ఎందుకంటే ఈ ఏరియాలో సాయిల్ ఉంది కదా, వాటర్ ఉంది, అందుకే రూట్ విల్ స్టార్ట్ బెండింగ్ అండ్ గో బ్యాక్ టు ద వాటర్. అంటే గో బ్యాక్ టు ద ప్లేస్ వేర్ వాటర్ ఈస్ అవైలబుల్. ఎస్, క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హైడ్రోట్రాపిజం. ఎస్, ఎవరెవరు సెషన్ ని ఇంకా లైక్ చేయలేరు ఫటాఫట్ ఫాస్ట్ గా సెషన్ ని లైక్ చేసేయండి. అండ్ టెల్ మీ, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ హైడ్రోట్రాపిజం ఎక్స్పెరిమెంట్? ఓకే, మనం హైడ్రోట్రాపిజం ని ఎలా ప్రూఫ్ చేసుకోవచ్చు అర్థమైందా? సన్ఫ్లవర్ చెప్తాను వైష్ణవి. సన్ఫ్లవర్ ఫోటోట్రాపిజం, మూవింగ్ టువర్డ్స్ లైట్. హై నాబ్, TGPHC. yes Apurva. Shanti, yes. Alikya na? What is his name? Ma'am, yesterday Shanti. Okay. PCGHT. Use your own this one shortcuts and mnemonics and try to remember. But now you tell me, Daisy ke ardhamaindi, hydrotropism ardhamaindi kada. So this experiment you can explain while talking about hydrotropism. So hydrotropism ante meaning enti, shoot will go upward away from water. Root will try to, suppose this blue color line is water. Okay, water level. So root will try to go near the water. Okay, so ఇది పాజిటివ్ హైడ్రోట్రాపిజం. రూట్స్ ఎప్పుడైతే వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి that movement will be shown, so positive hydrotropism. What about shoot? Shoot will go away from the water. Okay, so that was all about hydrotropism. Now coming to geotropism. What is geotropism? What is the meaning of geo? Okay, geography. What is geo? Ma'am, okay, Daisy, you understood kada? Yes. Dileshwar, way of learning German. Tanmay, hi Tanmay. Ma'am, how many lab activity in this topic? Money Gamer, ప్రతి ఒక్క టాపిక్ కి ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఉంది. ఆ ల్యాబ్ యాక్టివిటీని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, Apurva, your brother also listening to the class. Okay, hello to your brother. Younger brother. Okay, మనీ గేమర్ అర్థమైంది కదా హైడ్రోట్రాపిజం. ఇప్పుడు జియోట్రాపిజం అంటే మూవ్మెంట్ ఆఫ్ రూట్స్ టువర్డ్స్ ది సాయిల్. జియో ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ది ఎర్త్.
or the soil. Okay, so root is positive geotropic. It will try to go towards the soil. And shoot vachesi negative geotropism. It always goes away from the soil or gravity. Okay, so chudandi, suppose this is the soil and you have a potted plant here. ఆ పాటెడ్ ప్లాంట్ ని మీరు కొంచెం ఇట్లా టిల్ట్ చేసి కొన్ని రోజు ఇట్లా పెడితే, సో దిస్ రూట్ ఈస్ దేర్ నా, అగైన్ ఇట్ విల్ బెండ్ లైక్ దిస్ అండ్ అది ట్రైంగ్ టు గో ఇన్ సైడ్ ద సాయిల్. సో షూట్ ఇలా ఉంది కదా ఈ డైరెక్షన్ లో. ఓకే, సో షూట్ ఆల్సో విల్ బి అవే ఫ్రమ్ ది గ్రావిటీ, అవే ఫ్రమ్ ది సాయిల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద టెండెన్సీ ఆల్వేస్. Roots, they try to go towards the gravity or the soil, earth surface. Anduke positive geotropism. Shoot, they always move away from the gravity or the soil, and they are always negative geotropism. So positive geotropism and negative geotropism ardhamaindi kada? Come on everybody. Vishal Singh, hi Vishal, how are you? Hope you understood this. Geotropism meaning అర్థమైంది కదా. ఈ డయాగ్రామ్, సింపుల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి కూడా మరి ఎగ్జామ్ లో you can explain this. All right, champions, come on champions, tell me. Geotropism is clear. So hydrotropism, movement of water with movement of plants with response to water availability. Geotropism, movement of water, movement of plants towards the soil or away from the soil. Shanti, hydrotropism, moving towards water. Roots will try to go towards water. Shoot will go away from the water. Adi hydrotropism. Okay, Daisy understood? Very good. Next one, phototropism. Photo ante మీ అందరికి తెలుసు, ఫోటోసింథసిస్ చాలా సార్ క్లియర్ గా మీరు నేర్చుకున్నారు. సో ఫోటో అంటే లైట్, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు లైట్ ఇస్ ఫోటో, అవునా కాదా? సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ షూట్ టువర్డ్స్ లైట్ విత్ రెస్పాన్స్ టు లైట్ సోర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మీరు షూట్ అండ్ రూట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ఫ్లవర్ ని కూడా మీరు ఇక్కడ యూ కెన్ ట్రై దట్. సో వాట్ ఈస్ సన్ఫ్లవర్? ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అవే టువర్డ్స్ ద లైట్. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్. Yes, everybody. Excuse me for a small interruption. Yes. So, we were talking about phototropism, right? Photo ante enti? Light. Tropism ante movement. So, movement of light with response to movement of plant with response to light. Okay. Money gamer, definitely Nana, we will try week quiz. Okay, actually week quiz lo we are facing some technical error, anduke conduct cheyalenu last week, but this week we will try definitely. Okay, so phototropism lo kuda malli మీరు shoot and root example తీసుకోవచ్చు. Okay, so shoot will always go towards the light kada. Ekkadaithe light ante sun kada, main light source for plant is the sun.
సో ఇట్ విల్ షూట్, మీరు చూసి ఉంటారు ఎప్పుడైనా ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది సన్. ఓకే, కానీ వాట్ అబౌట్ రూట్స్? రూట్స్ విల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు go down, okay, away from the light source. Is it clear? And sunflower కూడా మీరు చూసి ఉంటారు. సన్ఫ్లవర్ అంటే సన్, అకార్డింగ్ టు ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సన్ దట్ ఫ్లవర్ స్టెమ్ ఇస్ మూవింగ్, అది కూడా ఒక ఫోటోట్రాపిజం. ఓకే, కానీ మెయిన్లీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఇక్కడ షూట్ అండ్ రూట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, అవును, సన్ఫ్లవర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. One more example we can see. Suppose oka dark room lo, if you take a plant and keep it in dark room for some time, and ikkada oka window lo if sunlight is there, okay, so window nunchi sunlight available ga unte a branch of the plant, okay, a branch will try to move towards the window. సరేనా? సో విండో డైరెక్షన్ లో అది మూవ్ అవుతుంది, అర్థమైందా? సో విండో డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయితే దాని మీనింగ్ ఏంటి? షూట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఆల్వేస్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ది విండో. వాట్ అబౌట్ రూట్? రూట్ కి ఏం సంబంధం లేదు లైట్ తో, దట్ విల్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ది లైట్ ఆల్వేస్. ఓకే, సో షూట్ వచ్చేసి పాజిటివ్లీ ఫోటోట్రాపిజం అండ్ రూట్ వచ్చేసి నెగటివ్లీ ఫోటోట్రాఫిక్. ఓకే, Meghana, good evening. Satvik, okay. Vaishnavi, how do they move like that? Ade kada movement in plants. Plants lo movement jarugutundi alane. Okay, so water movement valla kuda there will be some movement shown. Okay, so tropism or trophic movement, Nastic movements. Ade plants will not move from one place to another, but of course there is always movement seen in the plant, inside the plant, okay, with response to some stimuli. Next చూడండి ఇక్కడ Thigmotropism. Next topic ఏంటి? So we are discussing about different types of trophic movement. First trophic movement అయితే ఏంటంటే we saw about Hydrotropism, Geotropism, Phototropism. ఇది fourth one, Thigmotropism. Thigmo word, okay, mimosa pudica discuss చేసినప్పుడే చెప్పాను కదా, thigmo is something related to the touch. So growth and movement of plants in response to touch or stimulus. అంటే ఇది మిమోసా పుడికా కాదు. మిమోసా పుడికా ఏంటి? థిగ్మో నాస్టిక్. సో మిమోసా పుడికా is showing thigmonastic movement. ఇది ఏంటి? థిగ్మోట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, థిగ్మోనాస్టిక్ అంటే మిమోసా పుడికా ప్లాంట్ ని మనం టచ్ చేయగానే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటి? థిగ్మోట్రాపిజం అంటే సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద సపోర్ట్ అండ్ కాకరకాయ ప్లాంట్ ఉంది కదా, ఎవరింట్లో? దిలేశ్వర్ ఇంట్లో కాకరకాయ ప్లాంట్ ఉంది సపోజ్. ఓకే, సో ఆ కాకరకాయ ప్లాంట్ టెండ్రిల్ విల్ ట్రై టు కాయిల్ అరౌండ్ దిస్ సపోర్ట్. సో అది అంటే ఒక సపోర్ట్ టచ్ లో రాగానే దట్ టెండ్రిల్ ఇస్ మూవింగ్ అరౌండ్ ఇట్, that is Thigmotropism. Okay, examples, best example, tendrils of climbers, tendrils of some plants. Okay, ఈ టాపిక్ ఇద్దరికి ఉంది నాన్న, సిబిఎస్ఈ ఏపీ వాళ్ళకి కూడా ఉంది, టిఎస్ వాళ్ళకి కూడా ఉంది. కానీ ఇలా సెపరేట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఇవ్వలేరు, వాళ్ళు పారాగ్రాఫ్ లో ఇచ్చారు, కానీ ఇద్దరికి ఉంది. డోంట్ స్కిప్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, దిలేశ్వర్ స్టిములస్ అంటే చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ లోనే. సో సమ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టిములై చెప్తారు కదా, సపోజ్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ is the stimulus and I am removing my hand from the hot object, that is the response. Okay, stimuli and response. So thigmonastic, mimosa pudica, thigmotrophic, tendrils of some climbers or creepers. Okay, so climbers plants to tendrils moving coiling around the support, that is thigmotrophic. And mimosa pudica, Venus flytrap. Okay, so ivanni examples of thigmonastic movement. All right, techno gamers, ma'am explain transportation lesson.
టెక్నో గేమర్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లెసన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, గో త్రూ దాట్ వన్స్. ఓకే, దిలేశ్వర్ కాకరకాయ నిజంగా మీ ఇంట్లో ఉందా? దాట్స్ రియలీ గుడ్. షాబాజ్ భాయ్, ఓకే, దిస్ इज अ तेलुगु चैनल शाबाज भाई. ओके शाबाज, ये एक्सक्लूसिवली एक तेलुगु चैनल के लिए है, टीएस और एपी स्टूडेंट्स के लिए. तो इसमें इंग्लिश और तेलुगु दोनों में क्लासेस होते हैं. ठीक है. So next one is chemotropism. Chemotropism ante phenomena of growth where plant organs responds to chemicals. ఇప్పుడు ప్లాంట్ లో పార్ట్స్ వచ్చేసి కెమికల్స్ కి కూడా రెస్పాండ్ అవుతుంది తెలుసా. సో ఎలా కెమికల్స్ కి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలెన్ ట్యూబ్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ఇది డీటెయిల్ లో ఉంది, కానీ ఇక్కడ నేను ఒకసారి స్టార్టింగ్ షార్ట్ లో చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు చూడండి. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ యు నో, సో దిస్ ఇస్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. సో దిస్ ఇస్ ది ఓవరీ అండ్ ఇది వచ్చేసి స్టైల్, ఇది వచ్చేసి స్టిగ్మా అన్నమాట. సో స్టిగ్మా మీద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విల్ ఫాల్ బై పాలినేషన్. ఓకే, సో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ పడగానే ఒక పోలెన్ ట్యూబ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ పోలెన్ ట్యూబ్, కెన్ యూ సీ దిస్ వన్, పోలెన్ ట్యూబ్. సో ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ ఎలా క్రియేట్ అయింది? జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది పోలెన్ గ్రెయిన్స్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ కెమికల్ ఆ పోలెన్ ట్యూబ్ క్రియేట్ అయింది, అండ్ త్రూ ద పోలెన్ ట్యూబ్ ద మేల్ గ్యామెట్స్ విల్ ట్రై టు మూవ్ డౌన్. ఓకే, సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ chemotropism, రెస్పాన్స్ టు కెమికల్స్. అంటే మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్స్ టువర్డ్స్ ది ఎంబ్రియో సాక్. ఎంబ్రియో సాక్ కి పోలెన్ ట్యూబ్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది కదా, అది. ఓకే, chemotropism. వైష్ణవి, విచ్ ఇస్ పాజిటివ్, విచ్ ఇస్ నెగటివ్? దేంట్లో వైష్ణవి పాజిటివ్ నెగటివ్? మ్యామ్ హిందీ బ్లూ ప్రింట్స్. అవునా చిత్ర, హిందీ బ్లూ ప్రింట్స్ కావాలా? ఓకే. తేజ మ్యామ్, సారీ ఫర్ డిలే. No problem, Teja. At least you people are coming and saying that you cannot attend. That shows your sincerity. It's good. Okay, Shahbaz bhai, yes. Ma'am, which is positive and negative? వైష్ణవి, దేంట్లో పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్? ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ లో పాజిటివ్ మూవ్మెంట్, నెగటివ్ మూవ్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా, దాట్ వన్ ఓన్లీ. ఓకే, chemotropism లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్స్. ఇక్కడ రూట్ షూట్ ఏమీ లేదు, జస్ట్ టెల్ దట్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఇస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది ఎంబ్రియో సాక్. ఓకే, సో ఇక్కడ పోలెన్ ట్యూబ్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, దట్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద ఎంబ్రియో సాక్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ chemotropism. ఓకే, సో ఇది ఒక చిన్న టాపిక్ అయిపోయింది కూడా. ఇప్పుడు ఫాస్ట్ గా వీ విల్ హ్యావ్ అ స్మాల్ క్విజ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. సో లెట్ మీ వన్స్ అగైన్ టెల్ యూ, ఇక్కడ మనం ఏమేమి చదువుకున్నాము అంటే నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ఓకే, అండ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ గురించి చదువుకున్నాము, ఇజంట్ ఇట్? నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అండ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో నాస్టిక్ అండ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ? దీస్ ఆర్ ది మూవ్మెంట్స్ shown in the plants. Nastic movement is growth independent and tropic is growth dependent. Tropic movement ante growth dependent and nastic movement ante growth independent. Sarena? So growth independent lo manam nastic movement lo only two examples meer gurtu pettukovali. Okatemo Venus fly trap and inkokati enti మిమోసా పుడికా. ఓకే, సో యూ కెన్ రిమెంబర్ సమోసా, అప్పుడు మీకు మిమోసా గుర్తుంటుంది. దీస్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ రిమెంబర్ ఫర్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఆల్ రైట్ యశ్వంత్, ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ సెపరేట్ గా ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ లో యశ్వంత్? అండ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ లో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్? హైడ్రోట్రాపిజం, Chemotropism, then Geotropism, Thigmotropism, and inkokati Phototropism. Okay, so these are the 5 types of
ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్. అంతే, ఎగ్జామ్లో ఈ కంప్లీట్ టాపిక్ మీకు 4 మార్క్స్ కోసం అడుగుతారు. సో ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ దిస్ టాపిక్. నాట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్, బట్ సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. మీ లక్ బాగాలేకపోతే ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు. అప్పుడు మీరు ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. సరేనా? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. లెట్స్ హ్యావ్ ద క్విజ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. Samosa, mimosa. Yes, Daisy. Remember samosa and you will recall mimosa. Okay. Here is a question, my dear students. Is the movement of Venus flytrap due to a stimulus? Venus flytrap lo movement జరుగుతుంది కదా, ఆ మూవ్మెంట్ స్టిములస్ వల్ల క్రియేట్ అవుతుందా? Is it because of stimulus? Yes or no? యశ్వంత్, ఓకే, సెపరేట్ సెషన్ కావాలా ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ మీద? సరే నాన్న, యశ్వంత్ చేస్తాను. సమోసా మిమోసా, ఎస్ ఎస్, సమోసా మిమోసా జోక్ బాగా నచ్చింది. సో సమోసాని గుర్తుపెట్టుకోండి, అండ్ మిమోసా ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సమోసా అంటే నాస్టిక్, అలా యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఫైన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, డేజీ ఈస్ రైట్. ద ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వీనస్ ఫ్లైట్రాప్ డ్యూ టు స్టిములస్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. అవును మేఘన. ఎస్, వైష్ణవి, తన్మయ్, దినేష్, క్రేజీ బాయ్స్, దిలేశ్వర్, చిత్ర, కరెక్ట్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ కూడా ఒక స్టిములస్ ద్వారానే క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ స్టిములస్ ఓన్లీ. ఓకే, okay, this answer is here. Growth occurs in plants due to cell division. True or false? Yes, it is true. Okay, so somebody, I think Motu is eagerly waiting for samosa, ma'am. Who is Motu? Okay, so Teja, listen here. Meghna, you asked this doubt na? I think Vaishnavi asked it. So ela movement jarugutundi ante plants lo growth kuda ela jarugutundi? Cell division vallane. సెల్ డివిజన్ అయితేనే ప్లాంట్స్ లో గ్రోత్ ఉంటుంది కదా, అదే గ్రోత్ డిపెండెంట్ మూవ్మెంట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ రూట్స్ టువర్డ్స్ వాటర్. సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ రూట్స్ టువర్డ్స్ వాటర్ వచ్చేసి ఏంటి? హైడ్రోట్రాపిజం. ఓకే, సో కీమోట్రాపిజం అంటే టువర్డ్స్ కెమికల్స్, హైడ్రోట్రాపిజం టువర్డ్స్ వాటర్, ఫోటోట్రాపిజం ఇస్ ఫర్ లైట్, అండ్ జియోట్రాపిజం ఇస్ away or towards the soil. Okay, Motu patlu kaatu na. Sare sare Dileshwar. Next question, come on, read this question carefully. Which of the following is an example of thigmonastic movement? Thigmonastic. Okay, so thigmonastic lo I told you to remember two top examples. One is, yes, your favorite samosa and Venus flytrap. Okay, so some mimosa pudica, not samosa pudica. Exam lo don't write samosa pudica. So mimosa pudica and Venus flytrap, example of thigmonastic. Enti? Thigmonastic. Thigmotropic enti? Thigmotropic lo tendrils of kakarkai, tendrils of pumpkin, sorakai. Okay, all climbers, tendrils, thigmotropic. Thigmonastic enti? So mimosa pudica and Venus flytrap. So ikkada option, which option is correct? Yes, very good Daisy, Vaishnavi, option B is correct. Very good. Shutting of Venus flytrap plant. So Venus flytrap plant ela untundi, ila oka long tube like structure will be there. Dan meeda there is a lid. So insect దగ్గరికి రాగానే that is closing. ఓకే, సో వీనస్ లేకపోతే ఇలా కూడా ఉంటుంది. సో థార్న్స్ విల్ బి దేర్, 2 parts. ఇన్సెక్ట్ దగ్గరికి రాగానే ఇట్ విల్ క్లోజ్ లైక్ దిస్. సో వీనస్ ఫ్లైట్రాప్ ఇస్ క్లోజింగ్ ఆర్ షట్టింగ్ డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ thigmonastic movement. Okay, so nastic movements are growth independent. So tell me, nastic movements, are they growth independent? Of course, starting నుంచి మనం అదే కదా నేర్చుకుంటున్నాము. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్స్ ఆర్ గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్. దే డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ growth. So this is correct. They are non-directional.
కానీ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ వచ్చేసి డైరెక్షనల్, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఆర్ ఫాస్ట్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఆర్ స్లో. కాంట్రాస్ట్ పాయింట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాపిక్ అండ్ నాస్టిక్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. చూడండి, దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఫర్ నాస్టిక్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ డిఫరెన్స్ అడిగితే ఎగ్జామ్లో. ఓకే, సో ఇది గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్, దిస్ ఇస్ గ్రోత్ డిపెండెంట్. సరేనా? ఇది నాన్ డైరెక్షనల్, ట్రాపిక్ వచ్చేసి డైరెక్షనల్. ఇది ఫాస్ట్ అండ్ ఇది స్లో. Okay, so these are the difference between nastic and tropic movement. All of the above is the right answer for this question. Okay. Techno gamers transportation chapter already నేను చాలా సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నాన్న. సో జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద వీడియో అండ్ యూ కెన్ వాచ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి లైఫ్ ప్రాసెస్ వన్ షాట్ లో చెప్తాను, అక్కడ కూడా మీరు వినవచ్చు. డేజీ, ఎస్ ఫైన్. Yes, listen. Next question. Come on, Dileshwar, Daisy, Chitra, Yashwant. Answer this, Nana. Techno gamers. What causes the leaves of Mimosa pudica to stay upright unless disturbed externally? So, disturbance avakapote. So, it is staying open or upright, kada. So, that is because of what? Wall pressure, turgor pressure, osmotic pressure, or none of the above. This is one very interesting question. So shall we have this as the homework? Last question idi. Ee question ki answer మీరు comment box లో live session తర్వాత చెప్పండి. I will definitely reply to your comments. Okay, last class లో కూడా మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చారు, వెరీ గుడ్. నేను రిప్లై కూడా ఇచ్చాను. కొద్దిమంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు, కొద్దిమంది రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు, కానీ learn from your mistakes. Okay, clear everybody? మనీ గేమర్, యు ఆర్ రైటింగ్ రన్నింగ్ నోట్సా? ఓకే, క్లాస్ అయిపోయింది ఎలాగో. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ కెన్ మీట్ ఆఫ్టర్ 10 minutes. సో దిస్ ఇస్ ద హోంవర్క్ ఫర్ టుడే. మిమోసా పుడికా ప్లాంట్ లో లీవ్స్ ఇట్లా ఓపెన్ గానే స్ట్రేట్ గా ఉంటుంది కదా, ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ వాల్ ప్రెషర్, టర్గర్ ప్రెషర్, ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్, ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. And one more question, tropic movement occur due to cell division. Please remember, any tropic movement in the plant occurring due to cell division only. Okay, so that's all my dear students. Summary already I told na, quiz start chesina mundu. So plants lo we have studied two types of movement, nastic movement and tropic movement. Tropic movements lo 5 types are there. Nastic movement lo you just have to remember Mimosa pudica and Venus flytrap example. Nastic is growth independent, tropic is growth dependent, tropic is slow, nastic is fast. Yes, what are the 5 types of tropic movement? Hydro, chemo, thigmo, photo and geotropism. Okay, సో ఇంకొక సెషన్లో, నెక్స్ట్ సెషన్లో ప్లాంట్ హార్మోన్ గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దెర్ ఆర్ సమ్ హార్మోన్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, సో దాట్స్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నాస్టిక్ అండ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ డిఫరెన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు ఇది రాసుకోవచ్చు. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అండ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఇండిపెండెంట్, డిపెండెంట్, ట్రాపిక్ డిపెండెంట్. నాస్టిక్ ఏమో ఇమీడియట్ ఫాస్ట్ యాక్షన్ అండ్ ట్రాపిక్ ఏమో స్లో యాక్షన్. నాస్టిక్ నాన్ డైరెక్షనల్, ట్రాపిక్ డైరెక్షనల్. సో చేంజ్ ఇన్ టర్గర్ ప్రెషర్, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. అండ్ ఇక్కడ ఆన్సర్ దొరికిపోయింది కదా మీకు, హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఏమో సెల్ డివిజన్ వల్ల అవుతుంది, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఏమో టర్గర్ ప్రెషర్ లో చేంజ్ అయితే ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, మిమోసా పుడికా. Tropic movement example, phototropism, geotropism, hydrotropism, etc. All right, everybody. Humans లో మూవ్మెంట్ మనం కంట్రోల్, కోఆర్డినేషన్, హార్మోన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేర్చుకున్నాము కదా. హ్యూమన్ మూవ్మెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్ అన్న. ప్లాంట్ లో అంటే హ్యూమన్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్, బట్ ప్లాంట్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి వెళ్తుందా? కాదు కదా. సో దాంట్లో నాస్టిక్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. మనకు అలా లేదు, వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. శాంతి, ఓకే, మనీ గేమర్ అంటే శాంతియా? సరే శాంతి. ఎనర్జీ, ఓకే, డి తేజ.
So that's all, my dear students. Let's meet in the next session. Upcoming session is about the top MCQs of control and coordination. Multiple choice question of control and coordination, or top bits of control and coordination. So we will be soon meeting in that session. Till then, bye-bye and take care. Thank you for attending this class. We will be meeting soon. Okay. See you soon. Bye-bye. Any more doubt you can ask in that session. Okay. Chalo. Bye-bye everybody.